I'm standing for women who want to be like me. சரி ரெஸ்யூம் எடுத்துகிட்டு மேலே மேனேஜர்கிட்ட வாங்கினா எனக்கு ரெஸ்யூம் எழுதுறதே தெரியாது. நான் ஒரு பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு ஐ ஸ்டில் ஹேவ் தட் காப்பி. நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் அதெல்லாம் போட்டு அட்ரஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு கீழே வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கரண்ட் சேலரி வந்து 18, எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி 28,000 போய் கொடுத்தேன். By then you lose your young age, you lose everything around you. You're not able to be with your partner so comfortable because your work stress is there, you're competitive, you have baggages of your children, எல்லாமே இருக்கும். I have money I can afford a trip to whichever place, but I don't have the innocence in my eyes to go and see the world through an innocent eye. Okay, what's your aspiration to become? My aspiration is to become someone who cannot waste time. Okay, actually உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு adjectiveல போடவே முடியாது மேம். You are multiple things actually. Yeah, I am multiple things because I want one life of mine to have multiple things. Okay. Think about it. Girls and boys are equal till they go to college. You're called girls and you're called boys. Suddenly girl becomes woman and boy becomes man, but man gets 5 years more to get married and woman க்கு வந்து immediate college முடிச்சிட்டாலா பையன் தேடுங்க அப்படின்றாங்க. Women in themselves are a problem because they come with such insecure mind spot always. சீக்கிரமா யாரையும் நம்பாதீங்க. ஓகே, ஹாவ் அ ஃபில்டர் வித் இன் ஹார்ட். இவன் சொல்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை உங்களுக்கு உங்களை மனசில் வச்சு சொல்கிறானா இல்லை அவனை மனசில் வச்சு சொல்கிறாங்களா? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் சீட் யூ தேர். நேச்சுரல்ஸ் அண்ட் மேஜிக் 20 presents மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறது நான் உங்கள் விஜய் கண்மணி. இன்றைக்கி நம்ம கூட கான்வர்சேஷனில் த வண்டர்ஃபுல் லேடி, த பாஸ் லேடினே சொல்லலாம், மீனா சாப்ரியா இருக்காங்க. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள் வாய்ஸை கேட்டால் கொஞ்சம் சேடாக இருக்கிறேன். ஐயோ, ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய், ஐ அம் குட். யூ டூயிங் an interview, you should be so peppy and happy, right? ஆக்சுவலி எனக்கு பார்க்குறப்பே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வருது மேம். இட்ஸ் லைக் ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் ஆன மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஃபுல் கான்வர்சேஷன் அப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டார்டிங் வந்து எனக்கு என்னென்னா, நான் உங்கள் நிறையா இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருக்கேன். வி நோ யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அ வெரி இன்ஸ்பிரேஷன் பர்சன். ஆஸ் அ விமன் ஐ ரியலி லவ் யூ. பட் இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ எனக்கு என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இந்த ஜேர்னிக்குள்ளே வந்திருப்பீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இதுவாகுமா, என்ன ஆக போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னி இருக்கும்ல. ஸோ எனக்கு அதை பற்றி வேணும் மேம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தட். From school I didn't have any aim other than being an athlete. I was a very 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 good sports person. ஸோ அது மட்டும் தான் பண்ணணுன்றது. தென் ஆப்வியஸ்லி படிப்பில் வந்து 0. தான் நம்ம போயிட்டோம்ல. ஆமாம், ஸோ படிப்பில் வந்து 0. பட் மை லேர்னிங் ஃபார் நாலேஜ் வாஸ் வெரி ஹை. எனக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் எழுதுனா கூட இட் ரெஜிஸ்டர் இன் மை மைண்ட். ஸோ தட் வே இட் வெண்ட் ஆன் அண்ட் தென் ஐ காட் மேரிட் வெரி யங். Family circumstance, I got divorced also very young. I had 2 children also very young. So things were all young age la irundhu. So while we talk about inspiration, I think it's also important to talk about aspiration, what you want to be rather than what you inspire to be. Okay. Onnu vandu inspiration nama idu pannanonu irukom, onnu vandu aspiration nama idu irukka mudiyuma அப்படினு. I was always in the aspiring progress. I'm an aspiring candidate. I'm not an inspirational candidate. So I worked in major forces. After the marriage I was Mehndi artist and அதுக்கப்புறம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சைடாக ஹெல்ப்பாக போவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து குளிப்பாடிட்டு இருந்தேன். தட் ஒர்க் ஐ டிட். Then I went to an autism clinic to be a helper for autism children. Then I went to Shamak Davas Dance Academy to be a office assistant. From Shamak I became a general manager for his classes in Tamil Nadu. Then I became a manager in Inox for Chennai. From there I became a manager for PVR for Chennai. Adukapro after struggles I became, last when I stepped down in May 31st, I was the vice president for sales for South and Sri Lanka. This is my story. வாவ், நீங்கள் ஸ்டோரின்னு ஜென்ரலாக சொல்லிட்டீங்க மேம். பட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ன மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், மெஹந்தி ஆர்டிஸ்டில் இருந்து ஒரு விபியாக ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு வெல் நோன் ஒரு பிராண்டுக்கு இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ
ரொம்ப நார்மலான ஒரு விஷயமே கிடையாது, இவ்வளோ ஒரு ஐப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருந்தாலுமே ஒரு ஸ்டேஜை நீங்கள் ஒன்று கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்களே. வாட் புஷ்ட் யூ டு? பிகாஸ் ஐநாக்ஸ் ஆகட்டும், நம்மளுக்கு என்னன்னா ஓகே நம்ம போய் படம் பார்க்குறோம், ஐநாக்ஸோ பிவிஆரோ நம்ம படம் பார்க்குறது அது மட்டும் ஓகே. பட் நீங்கள் அந்த மேனேஜராக இருந்துட்டு விபி ஆகிருக்கீங்க. ஸோ எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஐநாக்ஸ்குள்ளே எப்படி மேம் போனீங்க? ஸோ லாபியில் வந்து ஷாமக் தவரோட கிளாஸஸ் வித்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து லக்ஷ்மின்ற ஒரு ஆக்டர், இப்போ ஒரு ஆக்டராக இருக்காரு லக்ஷ்மி நாராயண், ஹீ வாஸ் தேர் அண்ட் ஹீ செட் ஹீ இஸ் புட்டிங் டவுன் ஹிஸ் பேப்பர்ஸ். நான் சொன்னேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஹீ ஹெல்ப் மீ அப்ளை ஃபார் த ஜாப். அண்ட் அப்போ வந்து ஐ வாஸ் நாட் ஹைலி எஜுகேட்டட், ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா அண்ட் ஹவு டு ரைட் அ ரெஸ்யூம். சரி ரெஸ்யூம் எடுத்துகிட்டு மேலே மேனேஜர்கிட்ட வாங்கினா எனக்கு ரெஸ்யூம் எழுதுறதே தெரியாது. நான் ஒரு பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு ஐ ஸ்டில் ஹேவ் தட் காப்பி, நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் அதெல்லாம் போட்டு அட்ரஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு கீழே வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கரண்ட் சேலரி வந்து 18, எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி 28,000 போய் கொடுத்தேன். ஸோ த மேனேஜர் ஸ்டார்டட் லாஃபிங். பாவம், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ வாஸ் ஃபீலிங் நான் பாவமா இல்லை அவள் பாவமான்னு தெரியாது. ஏன்னா ஹீ இஸ் ஹைரிங் மீ, ஹி டசன்ட் நோ வாட்ஸ் மை ஆஸ்பிரேஷன், ரைட்? So he started laughing and then he realized that I was very serious about my life and kids as a single parent and on double duty. So he gave me that job. That's how I got the job in Inox. Okay. Similarly, Inox lobby I was walking when I met Gautam and Shalu, who were my bosses in PVR and my friends. In fact, I've tattooed their name in my hand. Wow. With my family. So avanga vandu they took it up and for past 15 years I was with them for good 15 years I should say. ஓகே. நீங்கள் இதுவும் சொல்லியிருந்தீங்க பிவிஆரில் ஐநாக்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் பிவிஆரில் வந்து மேனேஜராக இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேனேஜராக இருந்துட்டு டு விபி இட்ஸ் அ கிரேட் பொசிஷன். ஸோ இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு? See, it's not a great position. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிவிஆர், இஃப் யூ ஆஸ்க் காமன் பீப்புள், ஒரு 50 பேரை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு ரிசர்ச் வச்சுட்டு பிவிஆர் தெரியுமா இல்லை பிவிஆர் மீனா பிவிஆர்னு தெரியுமான்னா மீனா பிவிஆராக சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஐ மேட் மை பிராண்ட் மை செல்ஃப். And இது வந்து it was very tough for the management to accept because they were finding that there's a girl who's stronger than the brand. And women in general, I think, not my CEO or my boss, but other people in the organization were very, very concerned. So my growth was also very slow. Because நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேர் வரப்போ ஓகே இப்போ வந்து கல்பாத்தி வந்து ஓகே அர்ச்சனா அவங்களோட பொண்ணு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒய்ஃபோ பொண்ணு அப்படி தான் எங்களோட இமேஜே இருந்துச்சு. வென் இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக இவங்க ஸ்டெப் ஸ்டோன் பண்ணி இப்படி ஒரு வந்திருக்காங்களானே அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. Correct. It's also very tough to lead in the corporate journey இந்த மாதிரி. See, we all get the same time, right? We all get the மார்னிங் வந்து 9 o'clock எழுந்திரிக்கிறீங்க, 12 o'clock or 10:30, 12 தூங்குறீங்க. We all get the same hours. But how do you divide your hours and what is your, again I'm coming back to aspiration. நீங்க என்ன aspire பண்றீங்க, that was very important. You're not aspiring anything and you're competing with someone who's very, very competitive. That's your problem, not mine. But then again the growth came. But I have to tell you this. See, there's a problem which people need to understand. ஏபிசின்னு ஒரு கேட்டகரி போட்டிக்கலாம். ஏல வந்து வேர் வி ஆல் ஸ்டார்ட், நம்ம ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பட்டாக இருப்போம். அந்த பட்லேருந்து வி வில் திங்க் தட் வி வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் வெரி சூன். நம்மளை வந்து ஒருத்தங்க கைட் பண்ணுவாங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். எப்படா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு போகலான்னு எவ்வளோ பேர் அந்த நம்பிக்கையில் இருக்கோம்ல. லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ கிவ் சம் ஒன். அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வெண்ட் அண்ட் ரீச்ட் பிவிஆர். ஃப்ரம் பி டு சி, அந்த A to B வரதுக்கே 10 to 12 years ஆயிடுது. By then you lose your young age, you lose everything around you. You're not able to be with your partner so comfortable because your work stress is there, you're competitive, you have baggages of your children, எல்லாமே இருக்கும். From B to C போகிறதுக்கு வந்து it's very slow, but from C to go down in your life is very fast. Because A to B ல வந்து you will find few people, B to C வந்து you will find top notch people who are fighting for the top notch position. Okay. And to fight with them was a major stress for me because I didn't want to fight internally, externally, within me, without. So எனக்கு வந்து as a kid there's always one thing in my life I don't have maybe, either it's a yes or no. And if I want to tell you something, I'll tell you this on your face. I don't have that backbiting, gossiping. And the time எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து I blessed that way that they never trained me into things which are not necessary for my life. So I was very, very clear and so I went back to C and I said, oh my God, idena daily எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது. Every problem I was a solution. I didn't want to be the solution for everybody. I wanted me to be me. And that took a long time to understand, and I explained this to my bosses very well, and that's why I stepped down and started something on my own, consulting various brands now. அதே மாதிரி ஷீரோ மைண்ட் செட், அதை நம்ம சொல்லியே ஆகணும். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் திங். அதே மாதிரி லிங்க்டின்ல நான் உங்களுக்கு படிச்சிருந்தேன் மேம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களோட ஜேர்னி வச்சு இதில் நான் என்ன வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஹவ் டிட் தட் ஹேப்பன்? ஸோ வந்து லைக் ஐ டோல்ட் யூ, நான் வந்து ஐ வாஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஃப்ரம் அ வெரி புவர் ஃபேமிலி அண்ட்
see, if you go to C level, right, which is C suit அப்படின்னு சொல்றோம்ல, you're going to be the most loneliest person because people are looking up to you and your decision making power and everything. And ஆக்சுவலி குறை சொல்றதுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் வரும். And your stress you will pass down to your employees, your reportees. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து there are categories of designations which I can tell you. CEO review, CSO review, national head review, strategy head review, regional head review. Like I was a regional head review. So review and then from regional head I'll go to the next one. அப்படி தான் பாஸ் ஆன் ஆகும் தவிர there's nobody to sit and guide you and tell this is right, this is wrong. இப்போ நம்மகிட்ட வர candidates or நம்மகிட்ட வர ஆளுங்க கிட்ட we don't have time to tell them this is where you're going wrong because we're all in the corporate rush. கரெக்டாக அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி கார்பரேட் இஸ் driven பை நம்பர். வேல்யூஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த காலத்தில் there were 4 principles which people used to follow. லீடர்ஸ், நீங்கள் ரத்தன் டாட்டாவை எப்போனா லைவ்ல பார்த்துருக்கீங்கன்னா இல்லை இஃப் யூ see some renowned names of leaders, அவங்க ஸ்கின் வந்து வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷைன் ஆகும். லைக் ஹவ் யூ செட் பாசிட்டிவிட்டி உங்களை பார்த்தோன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். there is a principle called power of energy, power of words, power of intuition and power of breath. Where you need to use words, where you need to use intuition, where you need to use energy and where you need to use your control over things. அது வந்து today's corporate is lacking and that's why children who are coming from Gen Z are also fighting that space. So it was very very tough for me to understand and I thought to myself, இப்போ PVRன்னு ஒரு பிராண்டு ஒரு 500 ஸ்க்ரீன்ஸ் கிட்ட இருக்குது, நம்ம 85 to 100 crores டெலிவரி பண்ணி கூட நம்ம மனசில் சந்தோஷம் இல்லை. நம்ம அவ்வளோ கிளைண்ட்ஸை சர்வீஸ் பண்ணுறோம், சர்வீஸ்க்கு பியாண்ட் பண்ணுறோம், ஏன்னா வேலையை காப்பாற்றுறதுக்காக we are going on and on all the time, right? So what's considered to be service in a job is considered to be a service charge in entrepreneurship because I get paid for my service now. I don't go and do that service for free. And the de-risking model is when you go to the VP level and then CEO, right? VP level மட்டும் உங்கள் salary வந்து maximum பார்த்தீங்கன்னா 50 lakhs to 70 lakhs tax எல்லாம் கட் பண்ணி உங்கள் கையில் வரதுக்கு ஒரு 45 lakhs கிடைக்கும், which means 3 lakhs a month. Okay. I was very confident that this risk I'll take. Let's see. Whatever happens, I will take up this lineage and see. Okay. And I didn't want to go back to the people who are not interested in educating themselves. Ipo I conducted a program batch for Gen Zs, Loyola College and all that. They are happy till one particular time. Adukapro they are again in the rat race. So I chose a category which no one can crack. Okay, என்னோட category என்னன்னா, if you see Shiro Mindset category, I'm training now 188 women plus because 200 they get overwhelmed, they quit the group, keep coming back, which are free women who are getting free in education. Plus about 30 women who are paying me and taking education from me. The 30 who are paid, which is my silver membership, is for 9,999 for 3 months. I teach them a shorter version of MBA. And can you guess who are my students? No. These people are from smallest village of Tamil Nadu called Kundraputtur. Okay. Who doesn't have light facility also at home. Solarla da work பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் I have students who will have very very less knowledge in Zoom, Excel sheets and all. ஆனால் அவங்க hunger to learn இருக்குல்ல, basically women entrepreneurs who are based from home and are wanting to scale their business. I'm training them. Okay. And I can tell you so proudly after this call, after this interview, I'll show you the photos. நம்பவே மாட்டீங்க. I've taught them how to do content calendar. I've taught them how to create content. I've taught them how to do Canva. I've taught them how to see sales pitch. I've taught them how to storify themselves. I've taught them how to talk about their product. Only 3 classes முடிஞ்சதுல I can see a see-through change. Okay. Only once November 30th is my culmination day of all these people coming to Chennai and getting graduated. Okay. And I'm super happy. So it's okay, you know. And why I don't want to give free, because free la kudta they will also not take me seriously. Okay. Take it for granted. Correct. Ipo vandu 4 hours they have to sit with me every week. 4 hours and work and stuff. ஸோ ஒரு மினி எம்பிஏவை ஆக்கிட்டு 12 weeks ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு யாரும் ட்ரெயின் பண்ணவே அந்த யோசிக்கவே முடியாது. இட் வில் ஷேட்டர் யுவர் சோல் டு சேக் ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் தெம் செல்ஃப் பிகாஸ் நோ ஒன் ஸ்டுட் ஃபார் மீ. ஐ வாஸ் தேர் ஒன்ஸ். ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் உமன் ஹூ வாண்ட் டு பி லைக் மீ. இப்போ என்னால் ஒரு பிராண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா
I can also create 500 brands into அந்த நம்பிக்கையில் I started working on this. நீங்கள் பேசுறதுலேயே அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்குது. ஆக்சுவலி இப்படி தான் நான் வந்தேன், ஸோ அதை வந்து நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு க்ரூமிங் ஸ்டேஜில் இருந்திருப்பீங்களே, நம்ம நார்மலாக ஒரு பொண்ணுலேருந்து ஓகே இப்படிலாம் இருக்குது, இந்த க்ரோத் மைண்ட் செட் இருக்குது, பிராண்டிங் நீங்கள் நிறையா கற்றுட்ருக்கீங்க, சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அதெல்லாம். ஸோ அந்த ஜேர்னி ஆஃப் லேர்னிங் எப்படி உங்களுக்கு இருந்துச்சு, எப்படி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? So every year as a conscious thing, even before coming today, I signed up for Micah one more class. Every month I will learn 8 classes. Whether it's candle making, whether it's crochet, whether it's even till last week, even this week, some or other classes I will learn. And October, November, I'm in Dubai for learning some other classes in healing because I want to do advanced healing. Plus, as a principal, 20% of my salary was for my education. Always, from the day I've worked, 20% of my salary was on my children's travel. So they travel, both of them travel widely, and I don't have அந்த கஞ்சத்தனம் இருக்கு இல்லையா, அது கிடையாது. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம், நம்ம ஃபேமிலியாக போகிறோம் அப்படிலாம் இல்லை. லைக் லிவ் பண்ணணும், that's important, and that's what I've trained my children to have 2 children. My daughter is a commercial pilot turned actor, and my son is in the final year college. Both of them live their life. See, today I have money I can afford a trip to whichever place. But I don't have the innocence in my eyes to go and see the world through an innocent eye. I wanted them to... first time நம்ம வந்து ஒரு excitement இருக்கும். Correct. அது இல்லாமல் இருக்கிறதுனால I want them to have the life which is so innocent and so beautiful. And that's why learning and traveling was a key part of my life to grow. பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் பிராண்டே க்ரியேட் பண்ணிங்க, நீங்கள் சொன்னால் நீங்களே ஒரு பிராண்ட் தான். யூ கேன் ஸ்டார்ட் எனி திங் அண்ட் அதுக்கு வந்து நீங்களே ஒரு பிராண்டாக இருக்கிறதுனால இட் வில் ரீச் ஐட்ஸ் ஆல்சோ. பட் அப்படி இருந்தாலுமே நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி கேண்டில் இதெல்லாம் வந்து கேண்டில் மேக்கிங்லாம் ரொம்ப இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு சின்ன ஆண்டர்ப்ரனர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஏன் அது கற்றுக்கணும் நீங்கள் இருக்கீங்க மேம்? Because that's what I'm aspiring to do. Again I'm telling you, aspiration is... Okay, what's your aspiration to become? My aspiration is to become someone who cannot waste time. Oh. It's just to keep myself occupied. Because I've seen so many team members of mine living on their husband's money, traveling abroad on their husband's money. As women, I'm saying, have no vision for themselves. They just jump out of the bed, have bath, come to office. அவங்கெல்லாம் children பெற்றுக்கிட்டா I don't know how they will even take care of them. No aspiration, nothing. And by that they will harm the society. Okay, because they don't know anything. Empty mind is devil's paradise. So I've seen so many girls in my team. One in specific in Bangalore, she now lives in Canada. Horrible. Like I can't tell you, it was so difficult for me to handle her because nothing in the brain. And all the time she will try to do politics with others. So if you leave a woman to spend time, then they'll only get into politics. But if you keep them engaged for their growth, and that's not their mistake, it's our mistake. Because as society, all of us are comfortable doing something for ourselves but not others. உங்களை நீங்கள் இந்த மாதிரி மைக் வச்சு பேசுகிறது கரெக்டு, இந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள், ஏன் இந்த ஷர்ட் போட்டிருக்கீங்க, கேன் யூ டூ சம்திங் எல்ஸ், கேன் யூ லுக் டிஃப்ரெண்ட், கேன் யூ டாக் டிஃப்ரெண்ட், கேன் யூ கண்டக்ட் யூர் செல்ஃப் டிஃப்ரெண்ட் சொன்னால் will you be a little aware? Yes. That awareness to a woman I'm bringing now. And I wanted to be that sometime. And I educated myself for that. So I went to UCLA Anderson School of Management. I'm an UCLA Anderson School of Management, IAM, ISB, MICA, and I've done many other certifications. Plus candle making level 1, level 2, advanced resin art, இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. நானே எதனா பண்ணி எல்லாம் கொடுக்குறது. அதுக்கப்புறம் ஹீலிங், ஐம் லைஃப் ஸ்கிரிப்ட், ஸோ ஐ ஸ்கிரிப்ட் லைஃப். அண்ட் ஆக்சுவலி உங்களை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அட்ஜெக்டிவ்ல போடவே முடியாது மேம். யூ ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஐ எம் மல்டிபிள் திங்ஸ் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் ஒன் லைஃப் ஆஃப் மைண்ட் டு ஹேவ் மல்டிபிள் திங்ஸ். திங்க் அபவுட் இட். ஐ கெட் ரிட்டையர்ட். ஐ எம் 44 now. I don't look 44. I don't look 44. Thanks for that. And then I have children who are young, elder. Like, you know, when you see all of us together, we all look like sisters or siblings. And I have a life to look forward to. Okay? Success is never measured. How will you measure success? You'll never measure success. How after 45, 50, which will be your or someone you know will have this problem, how will they occupy time? TV பார்த்துட்டு அப்படி தானே பண்ணுவாங்க. எந்த நானும் பண்ணிட்டு they have no goal. ஏன்னா பசங்களும் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க. So they don't have any. Then what they'll do, fight with their children because they don't give time. But I have nothing left. Because I will keep myself busy. I'll have a 7-day calendar. Today I will do candle making. Tomorrow I'll do resin art. Day after tomorrow I'll do this. Adhe mari I bought 5,000 books. As a conscious person, I because I'm an author, I also buy 50 books a month.
அது கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால ஆஃப்டர் ஐ ரிட்டயர் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் டு வரி அபவுட். ஐல் கீப் மை செல்ஃப் ஆக்கியூபைடுன்ட்டு தான் ஸ்டார்ட். இப்போ நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகட்டும், இல்லை ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆகட்டும், அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறப்ப எப்படி வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணுறாங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு அட்மைரேஷன் இருக்குது. ஏன்னா டைமே இருக்காது. இப்போ நம்மளுக்கே ஒரு 2 வேளை நம்ம சேர்த்து பண்ணுறோனாலே நம்மளுக்கு டைம் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருப்போம். ஸோ எல்லாத்தையுமே பண்ணுறதுக்கு எப்படி நீங்கள் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? ஸோ ஃபாலோ திஸ் ட்ரையாங்கிள் மெத்தட். ஓகே. அண்ட் டூ ஃப்ரம் what is the most important, because money you have to get. So the first line, just draw 3 lines. First line is the thing that will give you money. Okay. The second line is the thing that you want to earn from the next plan, like plan B. You know, now PVR la work பண்ணும்போது coaching was my plan B. Okay. And plan A, so A, B and C போட்டுக்கலாம். A la you know what you're earning, B is what you can do. Plan A is always something that will keep you occupied forever. Okay. Right? So அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you'll give more importance to the point A. Okay. மணி போயிட்டே இருக்கும், வந்துட்டே இருக்கும், because you're doing the normal job. பட் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் செட்டில் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் கேன் ஹெல்ப் யூ. If today they call me to Dubai and they tell me that you have to work in a candle company, I'm well equipped because I know the formulas, I know the perfumes, I know the smell that goes in, I know the shapes, I know the molds, I know everything. Okay. If they call me to a perfume, I know how a perfume is made, what are the ingredients. So basic knowledge of anything and everything is very, very important. And that will keep you occupied. Second இந்த அரட்டை அடிக்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிவி பார்க்குறது, இதெல்லாம் I have zero. Okay. So that is like zero in my life. So I try to work out on keeping myself busy, and that's why I think my brain cells work more and I look younger because of keeping myself engaged all the times. ஓகே. இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு ரீல் பார்த்துருந்தேன் மேம். ஒரு ஜாப்பனீஸ் கேர்ள், ஆக்சுவலி அவங்க பேரண்ட்ஸே எல்லாமே கொடுத்துட்றதுனால ஜஸ்ட் அவங்க ஏந்துக்கிறாங்க, ஃபுட் என்னவோ அங்கேருந்து சமைக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பார்த்துட்டு அப்படியே டே கோஸ் லைக் திஸ். ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம். இப்போ நிறைய பேர் அதுதான், இப்போ மண்டே ஏண்டா வருது நிறைய பேர் யோசிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. சாட்டர்டே சண்டே நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது க்ரோத் மைண்ட் செட்டே கிடையாது. நம்ம ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு ரொட்டீன்குள்ளேயே மாட்டிக்கிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படி தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னவா இருக்குது? Break your patterns. Because this is a pattern. If you are expecting that everything will come to your platter, it's not going to happen. You have to break your patterns. You have to get uncomfortable. Like I tell my children, they also have a very good life because I'm working, but I also don't pressurize them because I don't want them to take life into pressure. I want them to take life in a phase. Plus there is a universal way of looking at things. Universe only blesses people who blesses others. Okay, who is interested in others. Okay. Summa ella ninga today I'll tell you, touch wood, what I was earning in PVR, I'm able to make the same, contributing 3-4 days plus education and everything in a month, because universe knows யாருக்கு கொடுத்தா எவ்வளோ பண்ணுவாங்கன்ட்டு. there's someone above. That power will always thing. So my aim right now is only to keep my children having that openness and thoughts and break their patterns and make them uncomfortable. So Pratna, when she was wanting to be a pilot, she came with a degree. And now when she's wanting to be an actor, she's working for it. And there is no other option than working for it. Okay. Vinay also similarly. College, he has to go to college. And they all have their path. And as parents and as women and as a corporate leader, I would say let every individual bloom themselves. Don't push. இப்போ நிறைய பேர் லீடர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ செல்ஃபிஷாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு உங்கள் மூலியமாக அவங்க வேலை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு ஹேப்பன் வித் மை கிட்ஸ் அண்ட் மீ எனிமோர். ஓகே மேம், இப்போ இவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல மேம், உங்கள் மைண்ட் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி இப்போ பிகினிங் ஸ்டேஜில் நம்ம அவ்வளோ ஒரு விஷயங்களை அண்டர்கோ பண்ணனால தான் நான் இவ்வளோ மெச்சூராக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? அஃப்கோர்ஸ். How much of cheating? I was sent out of a lift because people didn't want to accept me. Or a Delhi company I was working, and I was going with I was equally appointed. And I still remember the day because I'll never forget. And so my boss that time said, you get her also along அப்படின்ட்டு. And this Delhi, Bombay and Bombay and Calcutta guy didn't want me. So they brought me till the ground floor. They said, just step out, we'll all step out. And then they said, this is address, come off there. So humiliation, insult, adukapram, embarrassing situations are a part of your life. அதை விட்டு அதில் இவங்களை பார்த்துக்குவேன், நான் பழி வாங்கிடுவேன், அதை விட்டுட்டு I started thinking, how should I get to them so they reach me? Today they all approach me because I'm in a position of clarity. I worked on myself and they worked on against others.
ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த எம்பாரஸ்மெண்ட்டை ஃபியூவலாக மாற்றுறது ஒரு தனி ஸ்கில் தான். பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரிவெஞ்ச் அந்த சைடு போகாமல், ஓகே இப்படி வருதா, பட் நான் வந்து உங்களை விட நான் ஹையர் பொசிஷன் வந்து நான் அதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கும். பட் எங்கேஜில் உங்களுக்கு எப்படி அந்த விஷயம்லாம் தோண ஆரம்பிச்சது? I think I was spiritually blessed. That I have to tell you. Spiritually, I was blessed. And today, when I heal women, I do the sessions, women healing sessions every week, and see the testimonials. Because I think a born spiritual person has a different understanding about self. And I genuinely want to say that I have never thought wrong about anyone. So that made it, very easy for me to live life. Though there was a team of people who were standing against me, doing everything, but there's one point I always felt this, that I am proud of me because I'm a good person and I don't want to manipulate human beings. So that also helped me have this clarity. மேம், நீங்கள் நிறைய women entrepreneursமே ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணதில் ஏன் வந்து இவ்வளோ வந்து women entrepreneurs ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் அ ஃபீல்ட். ஸோ அது என்னென்ன வந்து பாயிண்ட்ஸ் மேம்? So one is there is a force of unaccounted women also. Please remember, that's where I'm working now. சிறுதொழில் பண்ணுறாங்க, வீட்டில் வேலை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருந்து டெலிவரி கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க எல்லாத்தோடையும் இந்தியன் எக்கானமியில் எடுத்துகிட்டே வரல. ஸோ தேர் அ பிக் அடிஷன். செகண்ட் வந்து உமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஏன் கம்மினா, பிகாஸ் there's a very good analogy for this which I believe. Girls and boys are equal till they go to college. You're called girls and you're called boys. Suddenly girl becomes woman and boy becomes man, but man gets 5 years more to get married, and womanக்கு வந்து இமீடியட்டாக காலேஜ் முடிச்சிட்டாலா பையன் தேடுங்க அப்படின்றாங்க. So she's finished her education. Very few are empowered to say no, we will want, and very few parents are empowering the children. Others wait for them to get empowered. So she goes through a lot of phases. First வந்து கல்யாணம் பண்ணணும், அப்புறம் மாமியார் வீட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், ஹஸ்பண்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், because there's so many bodily changes for you also. Then she gets pregnant, then she gets lost, and she knows it. Most of the time the women know that they are not doing anything. The women know that it's taxing them. The women know that it's going to be difficult. And they accept it's okay because life is comfortable. Because we have set a formula for women in India where men are paid more and women are paid less. Pay parity is a problem. Equality is a problem. Politics is a problem. And I mean politics, not the BJP or all the politics. Office politics is a problem. Women in themselves are a problem because they come with such insecure mind spot always. From the family, from the birth, from the genes. Maybe நம்ம குவாலிஃபைடா இல்லையோ, correct, they have self doubt. Yes. adala mattum if you start working, I think women entrepreneurs will excel. Very few are excelling. Like I see Varun Alag and Ghazal Alag, they will put it in pair. But when you see Shilpa Shetty, she's bigger than Raj Kundra. She's my dearest friend, and you see how she's excelling in her career. So very few women who have that thing, no, that you have to do something. நான் இன்னைக்கு இந்த உட்கார மாட்டேன், இந்த வேலை பார்ப்பேன். Maybe you fail, but until you try, how you know that whether you failed or passed? So I think that's one biggest thing. சரி, ஓகே. இப்போ நீங்கள் பேசுகிறப்ப நீங்கள் வந்து பே பேரிட்டி பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மேம். ஆக்சுவலி நான் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அதில் வந்து மீடியா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்னென்னா, இப்போ டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா மேம், டேரக்டர் ஒரு லைட் மேனை வந்து திட்டுறதுக்கும் இல்லை இந்த ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும், ஒரு விமன் டேரக்டர் அதை சொல்கிறதுக்கும் ரெண்டுமே பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். ஓகே, டேரக்டர் வந்து சொல்கிறாங்க, நம்ம வந்து கேட்டுக்கணும், அது வேறு விஷயம். இந்த பொண்ணு எப்படி நம்மளை சொல்லலாம், அதாவது அந்த டேரக்டர்னு அந்த ஒரு மரியாதையே இல்லாமல் ஏன் பொண்ணு எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெண்டர் பேஸ்டாக ஆகுது. ஸோ இதே தான் நீங்கள் பே பேரிட்டிலையும் இருக்குமே, இன்னுமே நம்ம வந்து அதை சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஓரளவுக்கு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே இனிமேல் புல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு 1000 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹவ் யூ see that? அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஒரு உமனாக அவங்க வந்து எப்படி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறது மேம்? I'll just ask you an example. Let's take this cup. Thanks L Studio, I think beautiful cup. So in the cup irukku, do you know a man made it or a woman made it? Then why difference between work? So beautiful, right? When you don't know that this mug is made by a man or a woman, then what is a pay parity for a man and woman? Does the woman work lesser than man? ஓகே, ஆக்சுவலி அவங்க மைண்டில் அதுதான் இருக்குது. விமென்க்கு வந்து நிறையா மெட்டர்னிட்டி லீவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Fight. Yes. We don't fight for ourselves. I stood up for myself. I said no. Today morning I posted on LinkedIn.
because last week I got a job in Times of India and I didn't take it up. And today morning I wrote on LinkedIn that I'm not looking for any corporate jobs anymore. Because the moment I saw I got an offer and thing, I started getting panic attack because I have to do the same work with my corporate bosses. And the journey அப்படியே மறுபடியும் வர. But you know, the most beautiful thing about women is we are so multitasking that வீட்டில் இருந்தே நம்ம ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம். It is not required for you to be, working under a corporate. Women entrepreneurship, women leadership can be attended from home. Kiran Mazumdar-Shah was not working in a corporate. She was a brewery assistant. Then she formed biotech or whatever. Like that, if you have... So I have this whole format. It's called 5 levels of coaching. The first is Superpower Finder. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் ரவுண்ட் பண்ணி அந்த சூப்பர் பவர் ஃபைண்டரோட ஃப்ரேமில் ஒரு 20 questions இருக்குது and you'll understand that you're best at it. So when you're best at it, then whom are you able to relate? Are you able to relate to a bad girl, Spider Woman, or you're able to relate to some Marvel character, someone whom you can relate? Then your strength finder and why you relate to that could then match. Then I have something called the 4 personal branding, the 4 P's of personal branding, which is marketing layer positioning with a. Here I'm adding the third. I've replaced the 4th P of positioning with personal touch. Because women are so good at emotionally handling themselves. Empathy கரெக்டாக இருக்கும். Correct. Okay. And the 4th is opportunity mapping. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 3 விஷயமும் நாங்கள் நல்லா பண்ணுறோம். 4வது opportunity. There are so many opportunities in the market that is so easily available. I met someone who's doing silk thread from home and she earns 1.5 lakh a month. Today 1.5 lakh, 2 lakhs a month is nothing if woman thinks from home to start anything small. The last is network like a pro. How to bring your strong ties to stronger, convert into business. How to bring your weak ties into stronger. Like I and Karthik from Magic Tamil, we were friends, right? We were friends on LinkedIn, then we met. And today I'm collaborating with him for Shiro Sparks program and everything because I believe that we both have common agenda. And I love the way Karthik also expresses because smart people collaborate, foolish people compete. So we both are collaborating, and as a woman I went and sought help. As a man he felt it's business sense. So I don't see why women entrepreneurs parity idha pathila pesnunta while I deserve, like today morning when I had this call with my mentor and he said, I think you've posted a very heavy post. I said yes I did, and he said why do you feel so? I said so 2 to 2.5 lakhs a month I think I'm good to make easily until I don't get an offer of 5 crores 6 crores where I'm a decision making person. I don't have to report to any midman. I'm not ready to take any jobs. So that's to you. You need to set your own benchmark. மேம் நீங்கள் பர்சனல் பிராண்டிங் பற்றி சொல்கிறப்ப நானே ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ ஆக்சுவலி பர்சனல் பிராண்டிங்கும் ரொம்பவே ஒரு ப்ளூம் ஆகிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பர்சனல் பிராண்டிங் முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராடக்ட்டோ இல்லை வந்து கோச்சிங்கோ நம்ம வந்து கொடுத்தா இட் வில் அப்கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு மேம். ஸோ இப்போ பர்சனல் பிராண்டிங் ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஆன் தட்? பர்சனல் பிராண்டிங் ஒருத்தருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பி ஆத்தென்டிக். இந்த கதை சொல்கிறதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட். People can see through your eyes and the camera and the way you speak about what you're speaking. அதனால் உங்களை நீங்கள் வந்து நீங்கள் தப்பாகவே இருக்கலாம், நீங்கள் தப்பு பண்ணதாகவே இருக்கலாம். Accept your own story. That's your personal brand. Own your own story. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரி அதை தான் வச்சு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒர்க் ஆகாதா மேம் மோஸ்ட் டைம்? See, நான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன் கான்வர்சேஷன். இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் குட் டு ஹியர். ஓகே, I inspired to buy this mug. I inspired to have a studio like this. He inspired me. She inspired me. Universe will give. வேலை பார்க்காம எப்படிங்க உங்களுக்கு எதுனா கிடைக்கும்? தட்டில் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டுமாரோ I'll sit like this. manifestation பண்ணிட்டு ஆமாம், manifestation, gratitude to the God and everything. ஒரு ரசகுல்லா பிளேட்டில் வந்து உழுகட்டும், உழுகாது. You have to work for it. Similarly, personal branding is something you have to work for it. You have to know what to talk to your audience. Okay. உங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கணும். ப்ளஸ் வந்து அது உண்மையாக இல்லையான்னு பார்க்கணும். ப்ளஸ் வந்து டஸ் இட் ரீச் மில்லியன்ஸ்? நாட் ரிக்வயர்ட். உங்களை பார்த்து ஒரு 5 பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்கள் கூட அது 5 பேர் இருந்தால் போதும். இப்போ என்னோட சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் இருக்காங்க. பாம்பேயில் ஒரு ஃப்ரெண்டு, டெல்லியில் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4 கேரளாவில் 1, பாம்பேயில் டோட்டலி இன் மை லைஃப் ஐ ஹாவ் நாட் மோர் தென் 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் those 10 people I can be black, white and grey. இல்லை, இட்ஸ் ஓகே. தப்பே பண்ணாமல் நான் ஒரு சதி சாவித்ரி, நான் வந்து பிவேல தப்பே பண்ணலை, நான் வந்து அந்த பிராண்டில் தப்பு பண்ணலை, நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தேன் கதை.
நான் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேங்க, இட் இஸ் கான், இட்ஸ் ஓகே, ஐ எம் ஆக்செப்டிங் திஸ். த மோமெண்ட் யூ ஓன் யுவர் செல்ஃப், யுவர் பர்சனல் பிராண்ட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்கை ராக்கெட். நீங்கள் எப்போவுமே சொல்லியிருந்தீங்க நான் ஒரு ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்கதா விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் லைஃப் ஜேர்னியில் இந்த ஒரு 3 லெசன் எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுதுன்னா அது எதை நான் சொல்வீங்க? சீக்கிரமாக யாரையும் நம்பாதீங்க. ஓகே, ஹாவ் அ ஃபில்டர் வித்தின் யூர் ஹார்ட். இவன் சொல்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை உங்களுக்கு உங்களை மனசில் வச்சு சொல்கிறானா இல்லை அவனை மனசில் வச்சு சொல்கிறாங்களா? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் சீட் யூ தேர் அண்ட் யூல் கெட் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் லெசன். பிகாஸ் I was working for someone and they gained everything possible. I gained my best friends from the industry. That's the best thing I can tell you. So filter what others are saying, don't trust them. Second, be limitless. Okay. In your words, anything. People சொல்லுவாங்க வார்த்தை ஒரு டைப் சொல்லிட்டிங்கன்னா அதை எடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. லேர்ன் டு சே எவ்ரி திங் யூ ஃபீல். பிகாஸ் அது வந்து இல்லாட்டி உள்ளே வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இட் வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, இட் வில் கீப் ரிப்பீட்டிங் இன் யோர் திங். And the third thing is be the hardest worker in the room. உங்களை மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கவே கூடாது யாருமே. இப்போ என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் யாருன்னா கொடுத்தாங்கன்னா, ஈவன் அன் ஆக்டர் ஆர் எனி ஒன் ஹூ டெல்ஸ் மீ, மீனா மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணவே முடியாது. நான் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் ரோட்டில் உட்காந்து கூட ஒர்க் பண்ணுவேன். இப்போ கூட லாஸ்ட் வீக் ஐ வாஸ் இன் ஷில்பா ஷெட்டிஸ் ஈவெண்ட். அவங்க ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க, நான் கீழே சேர்ஸே இல்லை, நான் கீழே ஃப்ளோரில் உட்காந்து தான் ஐ வாஸ் சீயிங் வாட் ஷீ இஸ் டூயிங். As soon as the session got over, அவங்க எந்திரிச்சு I want to thank Meena, my friend, please stand up அப்படின்னு சொன்னாங்க. I never felt, but I stood up from the ground because I belong there and I'm grounding myself there. ஆனால் ஷில்பா ஷெட்டியோட ஃப்ரெண்ட் நான் அவங்க இது பண்ணுவேன் அது பண்ண doesn't work. So 3 things is very important. Filter, filter, filter. So nice ma'am. Thank you for this wonderful conversation. கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நிறையா வந்து மக்கள் கற்றுக்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much ma'am. Thank you.